Hello all. Okay. Sorry guys. First of all, again, we are going to start the session from the starting. Okay. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா principles of inheritance, botany உடைய ஒரு continuation, right? Okay. So, already the topic நம்ம வந்து we have started like 2 weeks before. Okay. So, we are continuing this topic. We'll try probably to complete a type of a bit kind of topics in this, right? Okay, sure. So, இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது NEET SEYAL batch 2025 students கான free batches, right? So, who can attend this? The one who is like repeating as well as the one who is preparing for NEET currently in 12th standard students. So, ரெண்டு பேருமே இந்த SEYAL batch பார்க்கலாம். Okay, don't forget to follow all the social media pages. So, எல்லாமே வந்து thinkers hub nameல இருக்கு. Okay, so make sure you are following all the pages, right? Okay, so without wasting time, let's start guys. So, நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்? Last classல we studied about pedigree analysis. Okay, pedigree analysis பத்தி படிச்சிட்டு இருந்தோம் last classல. Okay, pedigree analysisல என்ன படிச்சோம்? We studied about disorder patterns. We studied about disorder patterns. What is a disorder? Two type of disorder. One is autosomal, another one is X-linked. One is autosomal, another one is X-linked. Two disorder. What is autosomal? How am I going to find? How to find whether it is autosomal or X-linked? First, there are two conditions. There are two conditions, right? What are all the two conditions? One is, first condition, both male and female should get affected. Both male and female should get affected. First condition. Okay. Second condition, no zigzag pattern should be found. No zigzag pattern found. Okay. எந்த ஒரு zigzag pattern இருக்க கூடாது. இப்போ if this both condition, consider what I am saying, if both this condition occurs in a cross, in a chart, if both this condition is seen in a chart, then you can say it is autosomal disorder. Okay, idan na enna solla autosomal disorder nu solra, right? If any one condition, okay, if any one condition is not found in the chart, okay, if any one condition in the chart is not found, then what I can say, it is X-linked disorder. Are you clear? So, pedigree la rendu type of disorders பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம். Okay, so one என்னது? ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா one is autosomal, another one is X-linked. Autosomal அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா we need two conditions. Okay, one is both male and female should get affected, and the second one, there should not be a zigzag pattern. What is zigzag pattern, sir? What is zigzag pattern? Zigzag pattern means if male is affected, then a female should affect, then a male should affect. Got it? Consider இது வந்து parent, இது first generation, இது second generation. Got it? Or else another option, if female is affected, then male should get affected and female should get affected. Okay, so parent, first generation, second generation. So idha na enna solren, I call it as zigzag pattern. So in the pattern எனக்கு தெரிய கூடாது. If I am not able to see a zigzag pattern, then answer is it is autosomal. Okay, let me write one thing. Okay, let me write. Let's say a male is affected and a female is affected and a female is affected. Okay, now consider, is this a zigzag pattern? இத பார்த்து சொல்லுங்க. Male is affected, then in first generation female is affected, then in the second generation again female is affected. So tell me, is that zigzag or not? Is it zigzag or not? Tell me. Is it called as zigzag or not?
Yes, yes or no? Is it a zigzag? Male affect ஆயிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, தென் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஃபீமேல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. இதுக்கு பேரு zigzag-ஆ? Answer is no. This is not a zigzag. If this is not a zigzag, then this condition is perfect. Okay, there is no zigzag pattern. Okay, அப்ப என்ன possibilities இருக்கு? அது autosomal இருக்க possibilities இருக்கு. Then I have to say whether both male and females are affected or not. Got it? Okay, fine. Yeah, right? Okay, so see, I'll just give few more questions. Don't get confused with this. Okay, I'll start one more questions. Let's see. What am I trying to say? Let's say male and female cross, and they are getting two babies. Let's say both are male. Okay, one baby is getting married with a girl, and they get two babies. Got it? Who are they? They are parents. இவங்க யாரு? First generation. இவங்க யாரு? Second generation. Okay. First generationல அம்மாக்கு டிஸார்டர் இருக்கு. செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல பையனுக்கு டிஸார்டர் இருக்கு. தேர்ட் ஜெனரேஷன்ல பொண்ணுக்கு டிஸார்டர் இருக்கு. Now, first question. Can you find zigzag? Can you find zigzag in this? Can you find zigzag in this? Yes or no? Can you find zigzag in this? Yes. Is there zigzag is there? சொல்லுங்கம்மா. So first female is affected, then male is affected, again female is affected. Is there zigzag is there? Answer is yes. If zigzag is there, yes, then tell me, is it autosomal or X-linked? Is it autosomal or X-linked? The answer is this is X-linked. Okay, right? It is X-linked. Got it? Let me give one more question. Let's say a male and female is crossed, they got a baby, okay, and let's say father is affected, mother is affected, and mother is affected. Okay, let's imagine இதை விட்டுருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா let's say this is a male. Okay, and now tell me, can you find zigzag? Can you find zigzag in this? In this condition, tell me, do we able to find zigzag in this? Can you see zigzag in this? This is female, so male is affected, then female is affected, again a male is affected. Is there a zigzag is there? Can I consider this as a zigzag? Answer is no. Why I cannot see a zigzag? Because எனக்கு cross எப்படி வந்திருக்கணும்? எனக்கு cross எப்படி வந்திருக்கணும்? This should be from this to this. Okay, இப்படி வந்திருந்தா அது zigzag. But this mother is from another family. Okay, so அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி வந்ததா? Did I get this like this? No. அப்போ it is not a zigzag. If there is no zigzag, what is the possibility? Is it autosomal or it is X-linked? Is it autosomal or X-linked? Answer is autosomal. Answer is autosomal. Are you clear? Right? Let me ask one more question. Okay, let's say male and female crossed, female crossed male, and they have one male and female, right? Let's say mother is affected, and this is also affected, and here it is affected. Got it? Now tell me, is it a zigzag? Is it a zigzag? Yes. Is it a zigzag? No. Can you see? Female is affected, female is affected, female is affected.
right? Only females are affected. Only females are affected. Then what is that? The answer is, it is X-linked disorder. It is called as X-linked disorder. It is X-linked disorder. Got the point? Let me do one thing. I'll erase this again, right? Let's say now, male is affected, here it is affected, right? What is this? What is this? Now, find, is that zigzag is formed now in this condition? Is that zigzag is formed in this condition? Is that zigzag is formed in this condition? Yeah. This is male. This is male. No. So answer is no. But can you see only males are affected? No females got affected. Appo, if only male is affected, then I can call it as Y-linked disorder. I can call it as Y-linked disorder. Are you clear? Appo, what I am trying to do in pedigree analysis, எனக்கு autosomalum தெரிய வருது. I can also find it X-linked. Also I can find Y-linked. Y-linked disorders. Yes. Okay. Next one, see. Let me talk. If I know the question, okay, I am talking about autosomal or I am talking about an X-linked. I am talking about an autosomal or I am talking about an X-linked. Okay, in this autosomal, again there is two options. One is dominant irukkalam, illana recessive irukkalam. One is dominant, recessive. Adhe mari X-linked la dominant irukkalam. It may be dominant or it may be recessive. Okay, then again the question, what is this? Appo, now pedigree analysis, pedigree is not only to find whether it is autosomal or X-linked, now it is also to find whether the disorder is, whether the given disorder is dominant or recessive. Whether the disorder is dominant or recessive. What is dominant? What is dominant? If the disease never skipped in any generation, if the disease never skipped in any generation, adha na enna solren, dominant nu solren. Okay va? At least mentioned, at least in a single offspring of a generation. What am I trying to say? Dominant na enna? If disease never skipped in any generation, at least in a single offspring of a generation. What I am trying to say? Let's say mother and father is there. Father is affected and they are getting 3 kids. Ipo, in the disease, inga varnum. யாராவது ஒருத்தருக்காவது வரணும். அட்லீஸ்ட் இந்த டிசீஸ் யாராவது ஒருத்தருக்காவது வரணும். வந்ததுன்னா அந்த டிசீஸ் ஸ்கிப் ஆகலன்னு அர்த்தம். அந்த டிசீஸ் ஸ்கிப் ஆகலன்னு அர்த்தம். ஸ்கிப் ஆகாம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்திருந்தா அதை நான் டாமினன்ட்னு சொல்றேன்னு அர்த்தம். Got it? Right? Now, for example, let's say imagine they are getting crossed with a male and they are getting 2 babies. Right? இப்போ பாருங்க. இப்போ parents are affected. Okay? இப்போ நான் வெறும் இந்த ஒரு ஜெனரேஷன் மட்டும் எடுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Let me think like I'm only talking about this generation. இந்த ஜெனரேஷன் மட்டும் நான் பார்க்கறேன் அப்படினா is it dominant or recessive? அப்பா கிட்ட இருந்து பையனுக்கு வந்திருக்கு டாமினன்ட். இப்போ அம்மாக்கு வரல. ஓகேவா? அம்மா கிட்ட இருந்து ஆனா இப்போ அப்பாக்கும் வரல, ஆனா பொண்ணுக்கு வந்திருக்கு. Got my point. அப்போ இந்த இடத்துல இவங்க யாரா இருக்காங்க? Who is she? She is an carrier. Okay, who is she? She is an carrier. Got my point? So, what is dominant? The disease should not get skipped. எந்த ஒரு ஜெனரேஷன்லயும் ஸ்கிப் ஆகக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஆஃப் ஸ்பிரிங்லயாவது எனக்கு அந்த டிஸார்டர் தெரிஞ்சே ஆகணும்.
தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டுமே I can say it is dominant. Okay, what is recessive? What is recessive? Recessive means if disease skipped in any one generation, that is not even a single offspring is affected in a generation. ஒரு ஜெனரேஷன்ல ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங் கூட அஃபெக்ட் ஆகாம ஸ்கிப் ஆயிருந்தா then what I call it as recessive. What I call it as recessive. If disease skipped in any one generation, not even a single offspring is affected in a generation, then it is called as recessive. What I mean of, let's imagine or female or male, they are crossing, they are getting, let's say, 3 kids. Let's say they are getting 3 kids. Okay, amma affected. Okay, and none of the kids are affected. Okay, none of the kids are affected. இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு மேரேஜ் பண்றாங்களா, இவங்களுக்கு ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங் 2 பசங்க இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த பசங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா அஃபெக்டடா இருக்காங்க. ரைட், அந்த பசங்க எப்படி இருக்காங்க, அஃபெக்டடா இருக்காங்க. Got it? அப்போ யாருக்குமே இது வந்து வெளியில வரல, யாருக்குமே இது வெளியில வரல. Then what is this condition? What is this condition? What is this condition? Is it dominant or recessive? Is it dominant or recessive? Is it dominant or recessive? Answer me. Yes, அம்மா அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, எந்த ஒரு குழந்தையுமே அஃபெக்ட் ஆகல, அண்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு குழந்தை அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. Now, what is that? Is it dominant or recessive? சொல்லுங்க. Let me make it easy for you. Let's say this father is affected. This father is affected. Now tell me, is it dominant or recessive? Is it dominant or recessive? சொல்லுங்க. The answer is recessive. The answer is recessive. Why? Because parents affected, but none of the offsprings are affected. But again, a next generation can see a disorder. அது அப்பாவோட டிசார்டரா இருக்கலாம், இல்ல அது அம்மாவோட டிசார்டரா இருக்கலாம், whatever it is. Okay, because அம்மா கேரியராவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? So this is how we are going to discuss whether it is dominant or recessive. Okay, let's do few more questions. Okay, so pedigree analysis la let's do few more questions. Okay, the questions are again, let's say a father is affected, a father and mother is there, and they have 4 parents. Okay, so 4 offsprings, and this offspring is connected with the mother, and they get 2 offsprings. Okay, and he is connected with the father, and they got 2 offsprings. Okay, let's imagine mother is affected, daughter is affected, son is also affected, grandson is affected, and granddaughter is affected. Okay, so what is the answer? Is it autosomal dominant or it is autosomal recessive, X-linked dominant or X-linked recessive? What is the answer? What's your answer? Find out this answer. Yes. First, find out whether it is dominant or recessive. Dominant or recessive எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இங்க டிசீஸ் இருக்கு, அந்த டிசீஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா டாமினன்ட். அப்புறம் இந்த டிசீஸ் இங்கே வந்துருச்சு, அப்போ இதுவும் டாமினன்ட். அப்போ ரெண்டுமே டாமினன்ட், அப்போ recessive கிடையாது. Okay, dominant is there because there is no skipping of, okay, no skipping of disease, no skipping of disease. Okay, fine, no skipping of disease. அடுத்து என்னது? Both male and female affected.
both female affected, female male affected. And can you see zigzag? Can you see zigzag? Zigzag பார்க்க முடியுதா பாருங்க, right? ஒரு female affect ஆயிருக்காங்க, அங்க இருந்து male affect ஆயிருக்காங்க, but again எனக்கு ஒரு female affect ஆயிருக்காங்களா, but இங்க இருந்து எனக்கு affect ஆகல. Okay, I'm not getting from this. அப்போ I'm not getting a zigzag. There is no zigzag. If there is no zigzag but both male and females are affected, then what is the condition? Then what is the condition? Is it autosomal dominant or X-linked dominant? Yes, is it autosomal dominant or X-linked dominant? This is autosomal dominant. I hope this one is clear. Yes. Why it is C? Why it is C? Both male and females are affected. Both male and females are affected. Okay, and there is no zigzag pattern formed. When there is no zigzag pattern, then it is autosomal. When there is no zigzag pattern, then it is autosomal. Okay, இதுவே எனக்கு zigzag கிடைச்சிருக்கு. If I would have formed, if it is yes, then answer is X-linked dominant. But this is not the condition. So answer is autosomal dominant, option A. புரியுதா இல்லையா? Am I audible? Am I clear with you all? Yes, am I clear? Okay, so let me do one more question. Okay, let's say male and female both are affected. They are getting, let's say, 4 babies. 1, 2, 3 and 4. Okay, let's say some daughter is affected, son is affected, and here also one son is affected, and this son is taking married with another one girl, and they are getting affected. They are getting 2 babies. One is daughter, one is son, and daughter is affected. Okay, and this girl is again getting married with a boy, and they get 2 offsprings. One is girl, another one is boy. Okay, now find this. Is it autosomal dominant? Is it autosomal recessive? Is it X-linked dominant, or it is X-linked recessive? Find out the answer. Yes. Find out the answer. What is this? Manasa. Answer me, Manasa. What is the answer for this? First, what we have to do, we have to find whether it is dominant or recessive. Okay, dominant means here the father, mother both are affected, and consider a disease has been taken to the offsprings. The disease has been transferred to the offspring. That means this is dominant as of now. There is no skipping. Okay, there is no skipping of disease. திருப்பி இங்க இருந்து என்ன இருக்கு? இங்க disorder வந்திருக்கு, no skipping. இங்க இருந்து இங்க disorder, no skipping. So there is no skipping. அப்போ it is dominant. This one is dominant. Then the question, are they autosomal or X-linked? So they are dominant. அப்போ இது ரெண்டுமே கிடையாது. Okay, next coming to autosomal or recessive. Okay, X-linked. Autosomal means what are the condition? Both male and female should get affect. Is that there? Male and female affect? Yes. No zigzag formed. No zigzag pattern formed. Can you see that? See, appa affect irukanga, ponnu affect irukku, appa affect irukanga, right? Sorry, paiyan ponnu paiyan. Okay, can you see this? Okay, here one zigzag is there, right? Here I can see a zigzag is there. Here I can see zigzag. Okay, let's say இதே மாதிரி பாருங்க, அம்மா affect irukanga, paiyan affect irukanga, திருப்பி பேத்தி affect irukanga. Okay, here also I can see zigzag. So am I getting a zigzag pattern? Am I not getting a zigzag pattern? No, there is a zigzag pattern. Then what is the answer? Both male and females are affected, and zigzag pattern is there. So what is the answer?
Autosomal dominant or X-linked dominant? Answer is super. It is X-linked dominant. I hope this one is clear. Right? Let me do one more question for you. Okay, let's say male and female, and they have babies. Let's say 4 pasanga irukanga. Daughter, son, daughter, son. Okay, son is affected, mother is affected, son is affected, and this girl is marrying a boy, boy is affected, and they are getting an offspring. Okay, and a girl is affected. Idhula pathina, he is getting married with a girl, and they are getting 2 babies, and both the babies are not affected. Find it is autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked dominant, X-linked recessive. Find out. Find out this. Yes. What's the right answer? So, dominant term, parent is affected, one offspring is affected. So, no skipping. No skipping. Skipping is there. Here I can see skipping is there. Here there is no skipping. So, motta condition la, if I see even one single skipping is there, if one skipping is there, then I call it as recessive. ஒரே ஒரு skipping இருந்தாலோ, okay, even if one generation show skipping, okay, skipping of disease, then I call it as recessive. Okay, what type of recessive? Ipo recessive therichiruchu, autosomal and dominant, autosomal or X-linked. How can I say male and female both are affected? Male and female both are affected. Okay. I should not see a zigzag. Female, there is no zigzag. Ipdi vandirukno, but ipdi vandirukku. So this is not a zigzag. Inga parunga, but this is not a zigzag. So there is no zigzag. That is also clear. So what is the answer? Both are clear. So what is the answer? Male and female both are affected and no zigzag is found. So what is the answer? Yes. Male and female is affected and no zigzag has formed. So what is the answer? Answer is autosomal. First dominant recessive kandupidichom, right? Answer is autosomal recessive. A. Answer is autosomal recessive A. Okay. Fine. Okay, guys. So this is how a pedigree analysis occurs. Okay, இப்படி தான் pedigree analysis நடக்கும். Okay, so pedigree analysis நான் இத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு 2-3 questions I have explained. Okay, now let me go with disorders. Let me talk about disorders. Okay, what are all the 2 types of disorders? One is Mendelian disorder. Another one is chromosomal disorder. One is Mendelian disorder, chromosomal disorder. Okay, what did I say in Mendelian disorder? What is Mendelian disorder? If the disease pattern follow Mendelian inheritance. என்ன சொல்றாங்க நம்ம? நான் Mendelian disorderன்றது என்ன சொல்றேன்? If in that case, if consider எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு டிசார்டர் பேட்டர்ன் இருக்கு, அந்த பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுது, அதாவது பேரண்ட்ல இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா I call it as Mendelian disorder. Okay, இதுவே chromosomal disorderனா if the disease is not following
if the disease is not following Mendelian inheritance. அதாவது Mendelian inheritance எனக்கு இப்போ ஒரு டிசார்டர் இருக்கு, அந்த டிசார்டர் என்னுடைய ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு போகல, okay, it is not transferred and it is not following Mendelian disorder அப்படினா it is called as chromosomal disorder. யாரெல்லாம் சார் Mendelian disorderல வராங்க அப்படினா again we will be having types into this. Okay, so we'll be having kind of autosomal recessive disorder, autosomal dominant disorder, X-linked recessive disorder, and X-linked dominant disorder. Autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, okay, just a minute. Yeah, and Y-linked disorder. Okay, fine. X-linked is also called as sex-linked. Autosomal disorder le, autosomal recessive le yaar varanga parunga. I'm getting sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria, cystic fibrosis, and muscular dystrophy. இது எல்லாமே எனக்கு எதுல வருது? autosomal recessive. அதே dominantல என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்க, muscular dystrophy மட்டும் வருது, myotonic dystrophy, sorry, okay, only myotonic dystrophy, okay, TROPY. Okay, X-linked recessive ல யாரா வராங்க பாத்தீங்கன்னா color blindness and hemophilia. Color blindness and hemophilia comes. Y-linked la hypertrichosis. Okay, Y-linked la yaar varanga? It is hypertrichosis. So these are all the disorders which I could able to see in different patterns, right? In the mariana different patterns, autosomal recessive ah irukattum, autosomal dominant ah irukattum, X-linked recessive ah irukattum. So in the mariana disorders nammalaala paaka mudiyudhu, different type of disorders I could able to see, right? Okay, and listen guys, ipo idhula namakku NEET level ku enna theva sir abdina, this you can say this is important and this you can say this is important. மத்த எதுவுமே பெருசா நமக்கு கேட்கறது இல்லடா, ஓகேவா? So it is out of syllabus, this is out of syllabus and this is out of syllabus. Okay, so நமக்கு இருக்கிறது என்னது? Like sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria, also color blindness and hemophilia. So இத தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், we call it as different type of disorders. இந்த disorders எல்லாம் நான் find out பண்ணனும் அப்படினா எனக்கு Mendelian pedigree analysis இருந்தா போதும். Got it? இப்போ இது எல்லாமே என்ன disorder? What is this disorder all complete called as? It is called as Mendelian disorder. இதுவே எனக்கு chromosomal disorderல என்னென்ன வருது பாருங்க. Chromosomal disorder means இதுல வந்து எனக்கு I am getting Down syndrome, Klinefelter's syndrome, and Turner's syndrome, right? So we are getting three type of disorder. One is Down syndrome, one is Klinefelter syndrome, another one is Turner's syndrome. So in the moon syndrome edhula varudhu pathina, this comes under your chromosomal disorder. Got it? Chromosomal disorder எதனால நடக்குது? Due to chromosomal disjunction.
What is disjunction? What is disjunction? Let's imagine இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு chromosome இருக்குடா. ஓகேவா? இப்போ இந்த chromosome, let's say இங்க இன்னொரு chromosome இருக்கு. Right? Okay. Let's say consider I'm having another one different color chromosome. இந்த மாதிரி இருக்கு. ரைட்டா? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரியுறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரியுறாங்க. ரைட்டா? எனக்கு ஆக்சுவலா எப்படி வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ரெண்டு பேருமே வந்து பிரியணும். ஓகே, ஸோ எனக்கு இது ஒரு இதுவா மாறணும், இது ஒரு இதுவா மாறணும். ரைட்டா? ஆனா இங்க என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க பிரியாம அப்படியே வராங்க. They are coming as the same. Got it? இந்த கண்டிஷனை நான் என்ன சொல்றேன்? I call it as disjunction. This condition is called as disjunction. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது எனக்கு குரோமோசோமல் அபிரேஷன்ஸ் நடக்குது. அதனால வர டிஸார்டருக்கு பேர் என்ன? குரோமோசோமல் டிஸார்டர். டவுன் சிண்ட்ரோம், கிளைன்ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் டர்னர் சிண்ட்ரோம். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் disorders. So first நம்ம மெண்டேலியன் disorder பார்ப்போம், then followed by chromosomal disorder. I hope this one is clear for you all. Yes, it is because of mutation. Right, it is because of mutation. Perfect. So shall we start with Mendelian disorders? ஆரம்பிக்கலாமா? Okay ma, fine. So let me start with Mendelian disorder. First யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா I am going to talk about sickle cell anemia. Okay, I am going to talk about sickle cell anemia. Okay, yaar in the sickle cell anemia, what I know about it, who is he? They are autosomal recessive disorder. They are autosomal recessive disorder. Okay, இவங்களை நான் ஒரு qualitative disorder அப்படின்னு சொல்றேன். I call it as qualitative disorder. என்ன quality? What quality அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு blood based disorder தான். யார் இவங்க? They are based on blood. Okay, so they are blood based disorder. Right? Fine. In a blood based, what is blood in our body? This blood is controlled by Hg. Okay, who is Hg? Hemoglobin. Okay, who is Hg? Hemoglobin. In the hemoglobin யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா it's a type of quaternary protein. Okay, hemoglobin அப்படின்றது என்னது? It is a type of quaternary protein. What is quaternary protein? Quaternary protein means quaternary type of protein. இது ஒரு protein. What they carry? They carry 2 alpha protein and they carry 2 beta chain. They carry 2 alpha chain and they carry 2 beta chain. அப்போ ஒரு ஹீமோகுளோபினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா லைக் சென்டரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐரன் இருக்கும். ஓகே, they have a centralized iron. இந்த centralized iron ஓட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆல்பா, ஒரு ஆல்பா, லெட்ஸ் இமேஜின் இங்க ஒரு ஆல்பா, இங்க ஒரு பீட்டா, இங்க ஒரு ஆல்பா, இங்க ஒரு பீட்டா. ரைட்? சோ they have 2 alpha chain and they have 2 beta chain. ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆல்பா and ரெண்டு பீட்டா செயின் சேர்ந்தது தான் என்னது? ஒரு ஹீமோகுளோபின் சொல்றேன். Are you getting my point? இப்போ இந்த பீட்டா செயின்ல, ரிமெம்பர் இந்த பீட்டா செயின்ல ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த பீட்டா செயின்ல மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால எனக்கு வர டிஸார்டருக்கு பேர் என்ன? The disorder is called as sickle cell anemia. Are you clear with this? Why am I getting sickle cell anemia? Sickle cell anemia ஏன் வருதுடா எனக்கு? Tell me. Why am I getting sickle cell anemia? Because of the mutation of beta polypeptide chain in a hemoglobin. ஒரு ஹீமோகுளோபின்ல alpha polypeptide chain இருக்கு, beta polypeptide chain இருக்கு. Totally how many chains are there in a hemoglobin? 4 polypeptide chains are there. அதுல ரெண்டு polypeptide chain யாரு? beta polypeptide chain. அந்த polypeptide chainல ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால எனக்கு டிஸார்டர் கிடைக்குது. அந்த டிஸார்டருக்கு பேரு sickle cell anemia. What type of mutation it is? It is called as point mutation. What type of mutation it is? Point mutation. What is point mutation? Let me explain you. Right? In agudna, let's imagine we are talking about a beta chain. Okay, we are talking about a beta chain. So idu oru amino acid, idu oru amino acid, indha mari 3 4 5 6 7 8 indha mari nariya amino acids irukda. Okay ma? So consider ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு amino acid. Okay, ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு amino acid. Are you clear?
ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட். ஓகேவா? ரைட். இந்த ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ்லயும் லெட்ஸ் இமேஜின் ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கும் ஒரு பேர் இருக்குடா. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், 6, 7, 8, 9 இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பீட்டா செயின்ல இருக்கக்கூடிய 6வது அமினோ ஆசிடுக்கு பேரு குளுட்டாமிக் ஆசிட். ஓகேவா? இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, what is the 6th amino acid? What is the name of a 6th amino acid in a beta chain? What is the name of a 6th amino acid in a beta chain? The answer is glutamic acid. Okay ma? The answer is glutamic acid. இப்போ இந்த glutamic acid என்ன எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு கோடான் இருக்கா. This codon is GAG. This codon is GAG. அப்ப glutamic acid உடைய கோடான் என்னது? GAG. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பீட்டா செயின்ல மியூட்டேஷன் நடக்குதுல அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த 6th அமினோ ஆசிட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த 6th அமினோ ஆசிட்ல GAG க்கு பதிலா GUG ன்னு ஒருத்தர் வந்துட்டாரு. ஓகே, this GAG is replaced by GUG. அப்போ glutamic acid என்னவா மாறுது? It is converted into valine. Okay, valine is getting entered into the glutamic acid. Right? அப்போ எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது பாருங்க. What am I getting later? So அப்ப என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm getting 6 amino acids. Let's see 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, இதுல 1 2 3 4 5 6 6th amino acid இப்போ நான் actually glutamic acid ன்னு சொல்லணும், but now the 6th amino acid is called as valine. What is the codon for the valine? Codon for the valine is GUG. இந்த பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால இதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமினோ ஆசிட்லயுமே சேஞ்சஸ் நடந்துட்டே இருக்கு, which is also known as frame shift mutation. It is also known as frame shift mutation. Okay ma, right? So sickle cell anemia எதனால நடக்குது? It is because of a mutation in the beta chain, polypeptide chain, right? எந்த பொசிஷன்ல நடக்குது? 6th பொசிஷன்ல நடக்குது. ஓகே, என்னவா இருந்தது? glutamic acid. என்னவா மாறுச்சு? valine மாறி இருக்கு. Okay, the glutamic acid has got replaced by valine. Okay, so because of that எனக்கு point mutation நடந்ததோ இல்லையோ அது கூட சேர்ந்து எனக்கு என்ன நடந்திருக்கு? frame shift mutation நடந்திருக்கு. Fine sir, இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால எனக்கு என்ன சார் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, understand that what is the actual role of your RBC. What is the actual role of RBC? RBC என்ன பண்ண போகுது? It is going to carry oxygen to your body. Okay, RBC என்ன பண்ண போகுது? It is going to carry oxygen to your body. What is the shape of the RBC? It is biconcave shape. Right? So இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி biconcave shape. This biconcave shape, if it is getting mutated, or if you say if sickle cell anemia is affected, இந்த RBC ல sickle cell anemia affect ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த RBC எப்படி மாறிடுமா? It becomes into a sickle shape. என்னவா மாறிடும்? It becomes into a sickle shape. ஓகேவா? அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are a normal RBC. They are a sickle shaped RBC. Right? They carry more surface area. To carry oxygen. Okay? No or less surface area to carry oxygen. Okay ma, right? அப்போ இந்த ஒரு கண்டிஷனால எனக்கு என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு RBC லால எனக்கு amount of oxygen கொண்டு போறது குறையுது. Okay, first I am becoming anemic. Okay, so can I consider this as a proper RBC? No. Okay, this is not counted as an RBC at all. Okay, அப்ப அந்த கண்டிஷனை நான் என்ன சொல்றேன்? anemia அப்படினு சொல்றேன். What is anemia? Anemia means less RBC count. Anemia னா என்னது? Less RBC count.
அப்போ என்னாச்சு, ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்னால எனக்கு ஆர்பிசியோடைய மொத்த ஷேப்புமே மாறிடுச்சு. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் அஸ் sickle cell anemia, guys. Got it? When there is no blood supply, obviously the organs will get damaged. Okay? Organs damage ஆயிடும். Are you getting this point? Right? So இதை தான் நான் என்ன சொல்றேன், Mendelian disorder அப்படின்னு சொல்றேன். I call it as Mendelian disorder. Clear, guys? Okay, fine. Yes. Are you all clear with sickle cell anemia? Yes, guys. Are you all clear with sickle cell anemia? Sickle cell anemia, is it autosomal disorder or it is an X-linked disorder? Sickle cell anemia is autosomal disorder or X-linked disorder? Is it an autosomal disorder or sex-linked disorder? It is autosomal disorder. Yeah, it is an autosomal disorder. Appo, next question, if it is an autosomal disorder, let's say it is an autosomal disorder. Appo, what will be the genotype of this disorder? In the genotype of disorder. Okay, so what is the gene controlling this? HB. HB na enna? Hemoglobin. HbA, HbA nirunda. Let's say they are normal. Okay, this is for both male and female. This is both male and female. Right? HbA, HbS. That means ஒரு allele ஒரு இதுலயும் ஒரு allele நார்மலா இருக்கு, இதுலயும் ஒரு allele நார்மலா இருக்கு. இதுல ஒரு allele நார்மலா இருக்கு, இதுல ஒரு allele டிஃபெக்டிவா இருக்கு. ஓகே, இதுல ஒரு allele டிஃபெக்டிவா இருக்கு. அப்ப இது யாரு? This one is again, do they produce any symptoms? No, still they are normal. Still they are normal. Okay, next one, consider HbS, HbS, and they are affected. They are affected. Are you getting this point? Right? So this is how sickle cell anemia is getting affected. Right? Cheri, now for example, let's imagine, let's give a question. If a sickle cell anemia, let's imagine in the question parangada, if a sickle cell anemia affected couples married, okay, find number of offspring with sickle cell anemia affected. Okay, if a sickle cell anemia couples married, okay, find number of offsprings with sickle cell anemia affected nu kekranga. Okay, what is the answer? Eppadi solluvinga indha answer neenga? Sickle cell anemia couples are married அப்படினா, if they are affected அப்படினா அவங்க என்ன இருக்கும்? HbS, HbS. Okay, இவங்கள HbS, HbS. ரைட்டா? அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Like everyone will get affected. So what happen? எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்க? For example, HbS, HbS போடுறீங்க. Okay, இங்கேயும் HbS, இங்கேயும் HbS. Okay, அப்ப இதுவும் affected, இதுவும் affected, this one is affected, this one is affected. So that means 100% offsprings are affected. 100% offsprings are affected. In the same case, consider, if I am saying, if a sickle cell anemia affected male, if a sickle cell anemia affected male marry a normal female, marry a normal female, right? Find the number of offspring with a sickle cell anemia affected, right? So male எப்படி இருக்காராமா? sickle cell anemia affected. அப்ப அவர் எப்படி? HbS, HbS, ரைட்டா? இப்போ இவங்க நார்மல் ஃபீமேல்னு சொல்றோம். அந்த இடத்துல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. ஒன்னு அவங்க வந்து கேரியராவும் இருக்கலாம், இல்ல அவங்க நார்மலாவும் இருக்கலாம், ரைட்? So for example, we are taking both the opportunities. அப்படின்ற பொழுது HbA, HbS எடுத்துக்கிறோம். Okay, they may be normal, but they are mentioned very normal. The carrier ன்னு சொல்லல. சரி, okay, we'll use this HbA, HbA ன்னு வெச்சுக்கோங்க. What is the answer? Then it is HbS, HbA,
ஓகே ஸோ இது வந்துருமா அதே மாதிரி இது வந்துருமா சேம் இங்க அப்போ all four are HBS HBA அப்போ are they normal are they affected are they normal or are they affected the answer is 0% affected okay 0% affected I hope this one is clear yes guys are you clear with this 0% affected yes or no shall I give one more question for you all shall I give the same one more question for you all let's say next question if sickle cell anemia affected male crosses with carrier female. If a sickle cell anemia male affected male crosses with carrier female, find number of offspring prone to get malaria. Wow, super question. If sickle cell anemia affected male crosses with a carrier female, find the number of offspring prone to get malaria. Good question. How many of you can answer this question? How many of you can answer this question? Find out the answer. Yes, find out this answer. If a sickle cell anemia affected male crosses with a carrier female, appo ivar yaru affected male na HBS crossed with carrier female, that means HBS HBA. What will be the answer? Answer enna varum? HBS ah HBS innone HBS HBA innone HBS and another one is HBS HBA, right now appo ivanga enna kekranga, they are not asking whether they are affected for sickle cell anemia or not, they are asking whether they are prone to get malaria or not. அப்ப இந்த இடத்துல we have to study some new topic. Okay, we have to study some new topic. What is the new topic? இப்போ என்னன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் sickle cell anemia இருக்கும், let's say if a sickle cell anemia affected person, if a person is affected with sickle cell anemia, அவருடைய RBC எப்படி இருக்கும்? sickle shapeல இருக்கும். Okay, sickle shapeல. இப்போ இந்த sickle shapeல malaria வந்தா the malaria cannot survive survive because அந்த malaria வளர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு RBC surface தேவை, அங்கதான் அவங்களுடைய sexual reproduction எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் RBC எப்படி இருக்கு? sickle shapeல இருக்கு, so malaria cannot survive. Got my point, right? அதுவே ஒரு person sickle cell anemia non affected இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, நான் affected இருக்காங்க, அவருடைய RBC எப்படி இருக்கும்? நார்மல் பைகான்கேவா இருக்கும். அப்போ மலேரியா கேன் சர்வைவ், அவருடைய பாடியில மலேரியா சர்வைவ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுவே லெட்ஸ் சே ஒருத்தர் வந்து sickle cell anemia-க்கு கேரியரா இருக்காருன்னு வெச்சுக்கோங்க. If a person is carrier for sickle cell anemia, how the RBC will be? RBC will be still it is sickle, but they don't show symptoms. அப்போ மலேரியா சர்வைவ் ஆகுமா? மலேரியா cannot survive, right? அப்போ what is the genotype for this? Let's imagine this is HBS affected, this is HBA non affected, this is HBA carrier. அப்போ யாருக்கெல்லாம் மலேரியா வரும்னு சொல்றாங்க?
who can, where if malaria can survive, that means this person is affected by malaria. Okay, if malaria cannot survive, not affected to malaria, again inge survive panna mudiyadhu, it is not affected to malaria. அப்படின்ற பொழுது who are getting affected to malaria? HbA in vanda, it is affected to malaria, but do we get any type of that? No. So answer is 0%. Are you getting this point? Is that interesting? Yes guys. How is this question? So in the question வந்து பாத்தீங்கன்னா like this is your what is that, principles of inheritance. Okay, this is principles of inheritance questions, and also it is connected with your evolution and natural selection. In the ரெண்டு questions சேர்த்து தான் நான் சொல்லியிருக்கேன், which is 0%. I hope this one is interesting for you all. Clear guys? Fine. So this is all about sickle cell anemia. இதே கான்செப்ட் தான் மற்ற எல்லா autosomal recessive disorders க்கு இதே கான்செப்ட் தான்டா வரும். Fine. I hope you have enjoyed this session. Okay, so now it's time to get a break. Okay, so what I'm doing is like I'm going to wind up this session now, and probably like I'll be again getting into the class tomorrow. நாளைக்கு நமக்கு திருப்பி ஒரு class இருக்கும். So sure அன்னைக்கு, that is tomorrow, complete நம்ம இந்த chapter முடிக்க போறோம். Got it? So stay tuned guys. நான் உங்களுக்கு class ஓட timing groupல mention பண்றேன் in our YouTube community, also in our Telegram channel. Okay, so don't forget and try maximum to come directly to the live session. So in the mari or proper ana or like we'll have a discussion on all these things. Actually I iniki vanda plan where I thought of completing, but when I saw a student like actively answering for me, I'm very happy, so that I wanted to give lot of questions for them to solve. Okay, so that's it guys. This is what a teacher actually expects. Okay, so நீங்க லைவ் வந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கே தெரியாம நான் நிறைய क्वेश्चंस கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். You will start deriving that and finding the answers. இல்லனா ஜஸ்ட் நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லிட்டு நான் பாட்டு போயிட்டே இருப்பேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையான்னு தெரியாது, உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन வேற எப்படி கேட்கலாம்ன்றது தெரியாது. So probably try maximum to come to your online session, that is direct session, live session, so that ask lot of questions and you will be getting all the answers on spot. Fine. I hope today's session was good, and signing off guys. Thank you so much. Don't forget to like this session. Okay, முடிஞ்சா ஒரு heart கொடுத்து அனுப்புங்க. Right? Thank you so much. Thank you all.